he says that while the church is evangelizing the world is secularizing the church. Wasebra asafo no ye sakre wiase no. Ne wiase so dane asafo no tise wiase. And this is basically what happens. I don't want to complicate it too much, but just as an illustration, a church starts to reform the culture and to become faithful to the Bible. But after the pioneers are gone, this movement tends to lose its identity. Do you believe that a post-apostolic church was as faithful to God and His word as the apostles were? No. You know exactly. If you know a little bit of the history of the Christianity, you see. Do you think that the Protestant churches are as committed and faithful as the Reformers were? And as Martin Luther started Reformation, said you will see the free. And do you think that we are as committed as our Adventist pioneers? And we ask, how far will we go in this process? I have here another illustration, and I hope it becomes clear to you. You know, the history of religion can be illustrated by a chain. As I told you before, a church starts here to reform culture and to come closer to revelation. But as time goes by, they go closer and closer to culture, and everything becomes relative. Some people like this process of coming closer to culture. And those are the liberals. We have to modernize the church. We are living in the 21st century and not in the 19th century. We have to make our church appealing to the new generation. Some people say, well, this is exactly what we need, what we want. But others say, no, these guys here are selling our church. We have to be faithful to our pioneers. And they start a movement to reform the church. But they forget that the church will not react, and then these independent ministries became new churches. And they forget that they will pass through the same process again. You remember that out of the Israelites came the Jews after the captivity, exile, Babylonian. Out of Judaism came Christianity. From the Roman Catholic Christianity came the Reformation. From the Reformation came the Methodists. And then from some of them we appeared.
And if time goes on, who will replace us? Na sɛ berɛ kɔ a na sɛ Yesu maa a kwan na bɛfiri yɛn mu aba. What do you say? Deɛ na wobɛka. This is a process that is ongoing. Sɛ ɔno sɛ de adeɛ ne yɛ no a saa. How do you know that we will be the last church that will not be replaced by somebody else? Sɛdeɛ na yɛhunu me menda sɔre yi, yɛn ne asafo a atwa ato a yɛn nso so yɛakyi obi nsɔre ma. Just because Ellen White says that this is the last church, Ɛfiri sɛ nyama na wɔakyɛ akasa sɛ asɔre sɛ ne tie ne deɛ yɛbɛtwa to ana. the Jews also believe that they never would be replaced. There are two things that I believe that makes the difference. Nneɛma mmienu ɛna ɛde nsonsonoeɛ ba mu. No other Christian denomination that I know of, except a few that came out of us, but Menim Kristofoɔ som biara gye sɛ bi a baako a na ne bi afiri yɛ me menda so mu kɔɔeɛ. Menim ɔsom foforɔ biara. has the concept of eschatological shaking. Adeɛ bi a yɛfrɛ no awieyɛ berɛ mu ɔwosoɔ. Asafo foforɔ biara ɛnni hɔ a ɔmo sɛ awieyɛ berɛ mu ɔwosoɔ. You know that our problem is not lack of members. Wonim sɛ yɛhaw paa no nyɛ sɛ yɛbi a yɛne nnipa dodo o. But too many members. Deɛ ha adwene paa sɛ yɛwɔ ni. Is it on? Oh, maybe the battery is dead of yours. That's the problem, I think. Probably it was dying, that's why it was Okay, making yeah, that noise. yeah. Okay. You know that if our problem is not lack of members, Nti deɛ but ɔka ne sɛ, too many members. yɛhaw a yɛwɔ no ɛnyɛ sɛ yɛwɔ nnipa bebree mmom yɛhaw no sɛ yɛdɔɔso no do. Do you agree with my statement? Mɛpɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ mu anaa meboa. They wanted to explain. You know, if all Ghanaians that live here in the US would become Seventh-day Adventists, Sɛ ka praise the Lord. sɛ ka Ghanafoɔ wɔ America nyinaa bɛyɛ SDA-foɔ a ka yɛbɛkasa hallelujah. But the problem is that we have many members that are uncommitted with us. Problem no paa ne sɛ yɛwɔ nnipa bebree a asɔre no ɛna wɔn koma so. One of the most powerful sermons I ever heard when I was a student at academy in the south of Brazil. Wɔsɛ sermon bi ɔteeɛ paa berɛ a na ɔwɔ academy ha te sɛ secondary school ɛwɔ Brazil. Sermon bi ɔteeɛ paa ɛpusu no paa. You remember that one where one of the judges had started with 32,000, and then it went down to 22,000, and finally he was able to conquer the land with 300. Mokae ayi ɛfrɛ no sɛ Gideon. Yes? Gideon, nyame sɛ nkurɔfoɔ ndɔɔso dodo. Ofi 32,000 na ɔde ɔmba 300. Sɛ da bi da before ɔmkɔ nsuo ho. Sɛ obɛsi anom nsuo no. Kɔka nnipa kakraa bi ɛna ɔde kɔdi nkonim. As we are today, we cannot conquer the land. Nea yɛyɛ yi, yɛntumi nni nkonim wɔ ko no mu. We have too many uncommitted people with us. Yɛwɔ nnipa bebree wɔ yɛn mu a wɔn koma nni adeɛ no mu. In German, there is a word that I like. It's Mitläufer. It means Germanfoɔ ka sɛ wɔsɛ Mitläufer. Ɔse n'ani gye saa asɛm no paa. there is a procession going on there, a romery, whatever you want to Ɛte sɛ call. nnipa bi a yɛato santene a yɛrekɔ. And there is the cat and the dog together following the crowd. Ɛna ɔkra ne krama nso so wɔn nso so ni santene no wɔn nso di akyire kɔ bie. They not even know why they are together, Wɔn nim deɛ nti koraa ɔno ɔkrama no ɛna ɔkra no wɔn di adeɛ n'akyire. but they are there and feel good. Kama esi ani akyire deɛ nkɔ bi saa. This is the problem. There is a time when the church will be cleansed for the final events. Nanso nokwasɛm ne sɛ ebere bi ba a asafo no ankasa wɔbɛwo so no ate ho ansa na awie ebere mu nsɛm no apue. The crucial question is who will leave the church and who remains.
nti asɛm a ho di sɛm pɛ wɔ mu ne sɛ yɛmu dodoɔ sɛn na ɛbɛfiri asɔre no mu na hwanom na ɛbɛka mu. The independent ministries today, they say that the church is in apostasy and you have to leave the church and start a new, more holy movement. Pastor yɛn independent ministries no mate hofoɔ bi wɔ hɔ a wɔn ahyɛ da tete wɔn ankasa wɔn publishing ne nneɛma nneɛma wɔn si meme da sɔre wei ahwe ase wɔn mom ɛne nokorɛ no. Ellen White does not say so. Baabi no a bɛkenkan saa deɛ no afiri Maame White goma mu. Ellen White says that who will leave the church are those who are in apostasy. Ɔkyerɛ sɛ wɔn a ɛbɛfiri asɔre no mu no wɔn no na ahwe aseɛ. But a faithful remnant will remain with us. Na nkae ketewa no wɔn yɛ nokorɛdifoɔ no wɔn bɛtena asafo no mu. This is very important for you to keep in mind. Wei adeɛ sɛ wɔde tu tiri mu yie paa bere a wɔbɔ bere. If you would ask me, what is the most important function of Ellen White within our church? Nti sɛ wobisa me sɛ nti Maame White paa ne dwumadie so nkomɛ paa na wɔdi wɔn mmɛda asafo yi mu a. Why do we need a prophetic voice for the last days? It is precisely here. The temptation of culture has undermined almost all old churches. You know that the Apostle John even says, those who love the world, the love of God is not in them. So Ellen White has been brought to our midst exactly with this function. Please do not allow the world or your culture to undermine your commitment to the Bible. Please remain faithful to the Bible. If you don't remain faithful to the Bible, you will be shaken out of the church. During the final events. I don't know if it's clear to you. Let's go a little bit further. Why don't you read this? Or we can ask somebody else who wants to read so that to make a little bit our voice. If you had made God's word your study, with a desire to raise the Bible standard and attain to Christian perfection, you will not have needed the testimonies. It is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired book that he has sought to reach you by simple, direct testimonies, calling your attention to the words of inspiration which you had neglected to obey, and urging you to fashion your lives in accordance with its pure and elevated teachings. Testimonies, any Maame White in Churo, so the testimonies. No, say, Sankamo for Radia Sensuaya. Namo pay say, near Chrono can, Gina Pen Pesa de Mukudru, Mubedua Kudra. Kamu Yam in Churo. And Namo say, Mubu when you go Yankupon, a D Sama way Yamamono. Enti and what de Mimin Choro, a simple, a direct. Say, baby, what me body, more boldly straight. And Tina or this idea and a buy. Said a bear, a becanyamu, Amoasako Yamiasemon. You see that Ellen White really said that she just came with a mission of upholding the Bible and make us faithful to it. That is a Mamma White, no. And a boot tie in tea or buy and say, over Tria mea bench rossem, ye dino quarama trossem. If you would ask, what is the function of Ellen White in regard to the Bible? I think that this is the best definition I have seen so far. And to say, we say, Mamma White, you may be a pa ben, would you amend us or ma? Or did he says, I do yet, that way, Jameson, a kind,
we ni ade ono de ono wo hu na ogiri se ekyekire mu yie pa. The first one that Jameson suggests is to direct attention to the Bible. De dika Jameson kan se ma me white wo ho se obetwe adwena sa akosi kyerosem so. Well, never the Bible has been so widely available than today. Bere bia ni wiase abakosem mu a Bible ate se ne. There is a website called Bible Gateway that many of us use. Ni bebre ho a website bi wo friend Bible Gateway. Has You bebre de adwuma. some 150 different versions of the Of course, Bible. versions ahoro bebre buru ha. But I would like to tell you something. Nanso me pesa me ka kire mo se Never the Bible has been so available like today, ebere bia ni abakosem mu a Bible ate se ne. but never before it has been so forgotten. Na bere bia se ne ho a yabu ani agu Bible so se ne. There is a story told by old pastors. Abakosem bi wo ha tete asofo no wo moka. I don't know if you remember that the old pastors visited the community O ka se tete asofo no de no omo wurawura so ba bi omo di sofo mo wurawura nkrofo no mu ba bi omo di sofo no. and used to ask some questions to the members. So ya no mo bisa nsem. And one pastor went to visit an old lady, Na posofo ba ko okosira asafo ba bi abrewa bi. and he asked, "And how is your faith?" Na obisa nsem na ugidie so te sei. "Oh, very strong." Oh, mi gidie de ade pa. "Do you read your Bible daily?" Da bia wo kan wo kyerosem. "Yes, I do." Yeah, me kan me kyerosem da. "Do you pray as well?" Na wo bom pa ye da bia so. "Definitely so." Oh, yeah. "So before I leave, could you bring your Bible so that I read a verse and we can have a word of prayer together?" Na ansa na me ko mpa cho mfa Bible no ma na me kan text bi na ye nyina so mo mpa ansa na ma And ko. after some time, the old lady came with her Bible very, very excited. Oh, and ma brewa no ko fa na Bible no ba nche ni age pa. "Pastor, do you know that the Lord has sent you to my place?" Osofo, mi bisa, wunim se nyame pa na suma wo ba me ha ne. "Half a year ago, I lost my glasses. Those old tiny ones that were very. Ebe bo sumi be nsia ni na ma hwehwe nu a. And I was trying Yeah. I was looking everywhere to find them and Ma couldn't hwehwe find them. hwehwe ma hwehwe nu a mi hu. But now that you asked for my Bible, I found them. They were in the Bible. Na fe ya aka che nze me nko fa Bible ma hwehwe se nne nyame na suma wo pa. Ma hwehwe nu anu a ma hwehwe a mi hu no. Se hye Bible yi mu. Dwight Nelson once in a sermon mentioned that Adventists are specialists in the book of Genesis. Dwight Nelson no yo sofo a wo hwe Andrews University. Asori na wo ho no. Wo se Adventist memendafo che se yenim Genesis pa. I don't know if you used to have the same habit here, but in many places, when it comes to December 31, at the evening, the pastor calls for a special worship service there where you say thanks and you have all your new wishes and your. Aso onim se enso yes ade abanso so bebre ho a se bro nya bre no bebre busumi edu mienu no e ko na wie ya bonse bi asori nyina abehia na osofo no bisa se afifo fra ye bewura mu yi ubuta ene sen ene de tene ma tete sa. And then Pastor Kwabena Donkor makes a nice appeal here for the members. Bi asame na me sofo anu ma ya appeal kesi amasafo ma no. You didn't mention your name. Already heard it. Okay. But then you say, well, brothers and sisters, we should be faithful to the Lord. We Maybe are beginning a new year. Ejina no maka se nuanom mo me anya no kwarfo ma awurade bra ye bewura afifoforo mu yi. You should read your Bible, have the daily reading. Pese me ka chem se da bia mo kenkan kyerosem da bia mo nyen hihya mo kenkan kyerosem. And I get so impressed with his words. And on January the 1st, I read 3 chapters. Bia de meka no nti afifoforo ye wura mu a no wani abre no ko bia Genesis no akan be chapter be miensa. In January 2, I read another 3 chapters. January mu no asa kan chapter miensa o Genesis wo. And so it goes.
na ɛkɔ saa. A few days later, just 2 chapters. Afei kɔ n'anim a afei na meka chapter mmienu pɛ. 1 chapter, Afei baako. and then it stops. Afei kora na to atwa ko. And I wait for the next year for the Na next atwɛn appeal. afi bufuro bi ewu asɔfoɔ bɛsa akanya yɛn bio. So we never go further than the book of Enti Genesis. deɛ ɛba ne sɛ yɛte Genesis waa yɛntra hɔ. Nti na Dwight Nelson ne se memendafo bebree yɛyɛ experts ɛwɔ Genesis. There was a time when, as I mentioned yesterday, when Adventists were strong in using the Bible. Sɛdeɛ wɔkaeɛ no mmerɛ bi wɔ hɔ a na memendafo wɔn yɛ den paa wɔ Kyerɛwsɛm mu. To be a member of the youth society. Sɛdeɛ bi a wɔn bɛyɛ mmabunu kuo no wɔn bɛka ho. You need to know by heart all the books of the Bible, the sequence. Sɛ na akɔ bɛkɔ AY a ɛsɛ sɛ Bible no ne di soɔ Bible books no ne di soɔ nyinaa wohunu wɔ tirim. You need to know also by heart the 10 Commandments, Na ɛsɛ sɛ mmerɛ du no nso so wawe agu tirim. Psalm 23, Psalm 23 nnwom aduonu mmiɛnsa. the Ne nyinaa nso wawe agu tirim. blessings there from Jesus in the Sermon on the Mount. Bepɔ so nkra nsɛm no na ɛsɛ woyɛ youth a wokɔ saa group mu a wonim saa adeɛ nyinaa. The Lord's Prayer, Awurade definitely. mpaebɔ yɛ adeɛ sɛ wonim. Also, John 14, 1 to 3, as you mentioned. Afei sɛdeɛ na ɛkenkan Yohane asɛmpa 3 du na nkyɛmu baako kɔsi The mmiɛnsa. 3 angels' messages. Abɔfo mmiɛnsa nkra asɛm no ɛsɛ wonim. But today, when I go to a council of pastors, I always advise. Nti na sɛ mekɔ bi a me ne asɔfoɔ kɔhyia a berɛ asɔfoɔ adi nhyiamu a metu wɔn fo. If you preach a sermon in from one of the minor prophets, Sɛ woprikyi sɛ mo mfiri adiifoɔ yɛfrɛ wɔn nketenkete nyɛ sɛ adiifoɔ nom susua na sɛ wɔn ntwerɛ nketenkete sɛ Hagai nom ne Zakaria nom ne saa no a saa woprikyi sɛ mo mfiri hɔ a I tell them, please allow a good time for them to find the book in the Bible. mesrɛ wo sɛ wokɔprikyi afiri hɔ a yɛanyɛ wɔn ho abotrɛ kɔsi sɛ wɔn bɛhunu buku no Because it starts in Genesis, goes to Revelation and back. ɛfiri sɛ woanhwɛ yi a saafoɔ no ɔfirigye nso wɔbie buku no sɛ yi a ɔfiri Genesis na ɔkɔsi Revelation na wasa da n'akyi wɔnhunu buku no. And finally, I leave the Bible open in the book of Psalms so that my neighbor here will not see that I cannot find the Bible. Afei mekɔ bakɔ a na menhunu buku no afei no magyae me buku me Bible no amena da nnwom hɔ a Psalms hɔ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede ɔtumi bɛmu anaa medi fa ɔhunu sɛ menhunu buku no asɔfoɔ no pirikyi afiri mu no. Why, when we were farther away from the second coming, we were powerful in the use of the Bible? Nti ade nti na berɛ koraa ne kyɛ sɛ Yesu maa na mente sɛdeɛ na abɛn no na yɛnim Bible saa. And why now that we are closer than any other generation to the second coming, we are so weak? Na afei yi a kyɛ sɛ yɛabɛn Yesu maa ɛnsene nnipa bi a atena wiase ase biara no yɛayɛ botoo saa. I think that because the devil wants so. Megyiri sɛ ɔbonsam saa na ɔhwehwɛ no ntia. This is the time for us to go back to the Bible. We are closer to the final events than any other generation Ɛberɛ yi before. aso sɛ yɛbɛn Bible firi sɛ wɔ nipa atena wiase mu nyinaa yɛabɛn Yesu maa no sene nipa biara. And Ellen White was sent to us to straight up our priorities. Na wɔde Maame White maa sɛ ɔmmɛnhunu nea ɛhia paa ɛwɔ yɛn berɛ mu. The second one is to help us to understand the Bible. Deɛ nti a ɔgyiri sɛ adii nkɔmhyɛ nso wɔyɛ mfimfini sɛ nyɛ sɛ ɛma yɛadwene akɔsi Bible so kɛkɛ na mmom sɛ ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi ate Bible aseɛ. And do you need an external source to help us to understand the Na Bible? kwɛhyɛ obisan sɛ so wohia biribi a ɛni Bible mu sɛ ɛbɛtumi aboa mo ate Bible no ase. The problem is not with the Bible. Problem no nyɛ Bible no o nyɛ Bible no na haw no. Is with the misreadings, misinterpretations that have been imposed to the Bible. Ɔhaw ne kyɛ sɛ nkyerɛkyerɛ bɔne a yɛde akyerɛkyerɛ Kyerɛwsɛm no ase saa. I always say, if Christianity would be a homogeneous body, everybody believing the same, I would see no reason for this. Ɔno deɛ ɔka sɛ sɛ kayade a akristosom nyinaa yɛn nyinaa bɛgye agye kora di a nka neɛ ɔka ho ni mfa so. But Christianity is so divided that we need some help. Nanso so kyɛ sɛ kristosom no
emu apaapae bebree sɛ yɛhia mmoa. And the third and last one is to apply Bible principles in my life. Na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nti yɛhia di nkɔmhyɛ wɔ mfifi sɛ ɛbɛboa ɛma sɛ yɛkan Bible no yɛte ase a nsɛmpo ɛwɔ mu no yɛbɛtumi de ayɛ adwuma wɔ yɛn berɛ mu. The problem of modern Christians is that they have a nice speech and a very weak practice. Ɛnnɛ berɛ mu akristofoɔ no yɛhaw paa ne sɛ ɛba kasadeɛ a yɛano twerɛ but ɛba ne yɛ ɔde a ɛɛdene paa. I can preach to you a wonderful sermon on how to love your enemies. Hwɛ mɛtumi aprikyi sermon paa kama sɛnea ɛsɛ sɛ wodɔ w'atamfo. But after the sermon is over, ɛnso meprikyi saa sermon no wie a and I am at the entrance of the church, na mekɔgyina daa no asɔre no akyiri hɔ and I meet a person that I do not love, na mekɔhyia obi a akoa mu nsa akoa m'ani nyere ho all my sermon is over. ne sermon no ɔpirikyire nyinaa to atwa. And welcome to real life. afei na life no ankasa no no. I think that the gift of prophecy manifested in the life of Ellen White megyiri sɛ adi nkɔmhyɛ no ɛyɛ adwuma wɔ Maame White berɛ mu is helping us to have the same consistency of life that Jesus Christ had. ɛboa yɛ ama yɛne yɛ dwom no ka sɛ yɛnsɛm ɛne yɛne yɛ ayɛ den akɔpɛ. He not only preached the truth, he was the truth. Yesu wanka sɛm no kɛkɛ na ɔno ankasa so ne nokorɛ no wanka nokorɛ kɛkɛ ɔno ankasa ne nokorɛ no. Let me just use 5 analogies to illustrate how I see the function of Ellen White in regard to the Bible. ɔde mfato nsɛm bɛnum ɛna ɛkyerɛ sɛnea ɔte hunu Maame White ɛne nsɛm no ɔde toto Bible ho. The first is the analogy of the lighthouse. wɔse deɛ ɔde toto ho ɛyɛ Maame White ne twerɛeɛ ne Bible no sɛ lighthouse te bi a wokɔ harbor anaasɛ woba airport titiri harbor mu wɔn de yɛfrɛ no lighthouse. In the stormy days of these last days, I mean, ɛwɔ na nsɛm wiase a asorɔkye ɛnyɛ nsuo asorɔkye mmom na nkyerɛkyerɛ ahodoɔ asorɔkye bɔ yi. God has provided this light to help us to sail safely to the harbor of eternity. Nyame de saa han yi aba sɛ ɛbɛboa ama yɛtumi de yɛbra hyɛma yi akɔ bɔkɔɔ ɛwɔ harbor hɔ. The other one is the analogy of the microscope. Mfato baako so ɔbɛyɛ to so ne sɛ ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no microscope no deɛ sciencefoɔ hwɛ mu a na nneɛma ayɛ akɛse no. I don't know if you ever looked through a microscope. Wonim sɛ woahwɛ microscope mu pɛn a. But at least even you haven't seen or not, but at least you know how it functions. The microscope really do not add any reality, just helps us to see the little things. So what you are to microscope nasia and say high in the bosu. The air and say me who is any high no a tiepa. If you read the Desire of Ages, for instance, no question so I can come, I'm white to my friend Desire of Ages. You will see so many details about the life of Christ. Who said yes, ne Bremun send me what buemu can be swa and one that are in the Bible, but sometimes we need some help to identify them better. Yeah, na asem na Bible but ye him was about by asem am ye huni. The other one is the analogy of the telescope. The atosumian so did to Maame White in Charles Bible and say telescope. This analogy is not mine. This is from Sarah Henry from the end of the 19th century. We know about Sarah Henry and I used to 19th century no more yes I am. You know that a telescope does not add stars to heaven. So the telescope here and no telescope no ntimi e monso no mafo from ebo e mesin sen wiem o. But it helps you to see the stars that are there but you cannot see. Nanso boa ma ohunu nsroma bebre a e wo dara na wo hunu ye. So Ellen White through the huge telescope of the great controversy team help us to understand and to make sense of what is there. Enti Maame White nam saa ayi
ntawadi dan papa no bone ho ntem no onam so abu eniema bi mani so akese part say the telescope ayo. You know, she helps us to see what is behind the scenes about the great controversy between God and evil, Christ and Satan. So boy me ehunu say obredi ekoso nyina ntawadi a eda bonsam ene Yesu ntem no boy me ehunu niema ewo suma mu ayeyehu. The fourth one is the analogy of the filter. Fourth one toso nine a wo kai filter this sunny idea so. Does filter generate water? What's a filter on you? No. Debbie. The filter just filters. Filter the other answer. Na the film you want to film. The water is there. And the problem is not the water. And how no you is the dirt that has gone into the water. Or how many a fino acquisitions you know? So in the same way, I think that Ellen White is a prophetic filter. Nti kwambisuru man white so it's a filter wo yi fins you. To erase this kind of garbage that has been said about obey fin won't you water. Fins you. And the final one is the analogy of the GPS. Toso na o this to ba me what in chron what to say. If you would, GPS. If you would read the passage of Isaiah 30:21, it's a nice passage. So can Isaiah 30:21 ba ko na asema e depa. If you are tempted to go in a wrong path to the right or to the left, you will hear a voice saying, "This is the way, walk on it." Was it Sewunya? Sorry, Sebika say, "Kobenkuma na kobemfu a ubeti ni bi wa chi eka cho say fa kwantempo so." I have never been here to this church before yesterday. Enya nura me asoro we dan ka me mamu da. And the GPS guided me faithfully here. And so GPS and the ba ha obi a nkyere me kwan. The GPS is not the road. GPS na nya kwan yo. Just helps us to remain on the road. GPS na boy me agina enante kwan tro do no so. So I think that the writings of Ellen White helps us to remain faithful on the road of the Bible. Ti de ba me wa tu ma yen se boy me agina kwan ye kwan papa de be ko ne aye koro no. Can somebody be saved without accepting Ellen White? Yes. Then I will deny her. I will give up my trust in Ellen White. You're saying that I can, so why should I accept Ellen White? Well, then we don't need her. Can I be saved without a Bible? Be careful, I am asking the wrong questions. One of the principles of answering questions is if a question is mistaken, you should first correct the question before you answer it. Otherwise, you will always fall in the trap. In reality, it's not a matter of accepting or rejecting Ellen White. The question really would be, can I reject a messenger that God sent me and still be safe? Question say be answer. So metimi apo asemu anyame de abreme. Nenso selama nyankwa. The answer to this question you have in that passage from Luke 10:16. So ubisa question bisa na no ye no. Eni ehunu Luke anoma 3 du chemu edunsia no. He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me. Nia otie wo no otie me. Nia opo wo no opo me. Nia opo me no epo nia osoma me no. Sorry, what is your name? Joe. Let's suppose that I am in sin, and the
Holy Spirit impresses you to come and speak to me Insane. in sin. Okay. Yeah, I'm fine to say. Joe, wɔte bɔne mu. Na nkronkron no ɛde asodie bi ato so sɛ bɛkasa kyerɛ no. And I just reject you. Wobaeɛ no firim so kɔ mapa mo ma. I am not interested in your opinion. Deɛ wodwene no memfa ho fo asɛm kɔ do. Go back the same way you came. Kwan no afa so ba mfa saa kwan aso ntɛm firi hɔ kɔ. And he was impressed by the Holy Spirit to Ɛnso talk deɛ to wonim me. sɛ Nyame Honhom Kronkron paa na ɛkasa kyerɛ wo sɛ bra bɛkasa kyerɛ no. Am I rejecting him? Ɛba saa John ma reject na anasɛ Juan ma pono. John ma pono anasɛ Juan ma pono. Yes, but not only. If he was impressed by the Holy Spirit to speak to me, I am rejecting the Holy Spirit as well. And kwasɛm sɛ Nyame Honhom paa nso na soma no deɛ a nyɛ sɛ John nko ana ma pono. Honhom Kronkron na ɔsoma no no. If the pastor is speaking a message that I need, So ɔsɔfoɔ no ka asɛm bi a mihia honhom mu a and I reject the message from God that the pastor is na presenting, mepo asɛm a Nyame nam ɔsɔfoɔ no so de ba no a I am rejecting God in a. Nyame na mepo no. If this is applicable to us as simple human beings, what do you say about a prophet? Sɛ yɛnom sɛ yɛnyɛ ntam saa na te a na deɛ na ɛbɛka fa obi a Nyame asoma no sɛ odi ne Nyame asoma nso ɔmfa sɛ mmerɛ yi. Of course, people can be saved without believing in Ellen White. No kwasɛm nipa bi bebree bɛnya nkwa a wɔn nte Maame White na so wɔn nyɛ ne yie koraa. There are many who never heard about Ellen White. Nipa bebree hɔ na White na koraa no wɔn nte ne din koraa da. But I don't think that I would be safe after understanding that she is a true prophet, that I consciously just reject her. Na menyini sɛ me sɛdeɛ me mahunu sɛ Maame White yɛ Nyame di ni pɛɛ no. Sɛ me po ne a ɔde brɛ me a menyini sɛ ɛbɛwie yi ama me. There is no excuse for me. Sɛ me deɛ menni ano yie bia. I understood it already. Mete aseɛ. And that's valid to whoever messenger the Lord has. Ɛno nso so nyɛ Maame White nko. Obiara Nyame nam ne so de asɛm bi So abrɛ the me. right question would be, was Ellen White a true prophet or a false prophet? Enti question bi nsa sɛ Maame White no wɔyɛ odiini papa anaasɛ ɔtoro diifoɔ. If she was a false prophet, I should reject her. Sɛ no ɔyɛ ɔtoro diifoɔ deɛ ɛna ɛsɛ sɛ mepo no. But if she is a true prophet, it's very dangerous for me to reject or even ignore her. Na sɛ nokorɛ sɛ wɔyɛ odiini a Nyame na soma no deɛ a ɛne na ɛsɛ mehwɛ yie paa sɛ mepo no anaasɛ mebu m'ani agu n'asɛm so a. I would like to finish with a little analogy and a Bible passage. Mepɛ sɛ mema mfa to hɔ bi da afei maka nkyerɛ sɛ medam de m'asɛm aba awie. Let's suppose that we have a couple that loves each other very much. Ɛmfa nsi yɛ wɔ yere ne kunu bi a wɔn dɔ wɔn ho yie paa. And then the guy is sent over to the forest, a faraway place where there is no internet, not even telephone. Na yɛmfa nsɛ bɛrima no ebi a n'adwuma de no kɔ baabi wuram baabi a phone ni hɔ, internet ni hɔ. Only once a week the regular mail arrives. Ebi a na na yɛ letter sɛdeɛ yɛ posu yi ɛna bi ba no hɔ. When he arrives over there, Okoduru hɔ a his new friends are very impressed with his words. Okoduru hɔ a ne namfo no akɔnyɔm foforɔ nkyɛ sɛ wɔkasa a wɔn ani sɔ paa. I have a girlfriend that is the nicest person in the universe. Mewɔ mpena bi a kyɛ sɛ ne ho ɛfɛ sɛ na obi a wɔ wiase. She's very beautiful. I am in deep love with her. Ne ho ɛfɛ me dɔ no yie paa. The first week the mail comes, there is a letter from her. Na ɔtwe edi kan no letter no ba atwerɛ no letter. He not even opens the envelope, just keeps there on a drawer. Na krataa no koraa wɔ mmuam na ɔde akɔhyɛ ne drawer ase. The second time, the Letter second week to you. comes 2 letters. Letter mmienu na ɛbaeɛ. He does not read anything, just
and even does not open the envelope, just put the other two here One also. car crowd, the envelopes. back on to another minute, so buy and so go. And so goes on and Not on. to us, to us, sir. Do you think that can be taken seriously, what this guy is saying about his love? Nti mujiri say nipa bi o kan say me wo girlfriend His bi a me do no pa no ya ne letter ba wo de hihye nche no na smo ka no nkrofo be gye di No. no that be You know that the Lord has sent us several letters of law for us in the Bible and the Unim say writings nyame of Ellen atro White. odo krata bebre abran ye wo kyerosem mu ene ma me white ngum mu And we claim that we love so much the Lord. na ye da ya no ne see me do urade But we not even read them. anso so ade no kra ye nkan In some of the books of Ellen White, I have there on the shelves. na me white ngum so bia ba to bi de me de ahihye me shelf so They are still closed. so ya katum So when the pastor comes to visit me, he can see the nice so books so that for I be have sra me na me de over no kom there. ho la mun say o ma me white ngum na e wo ho bebre Would this not be a time for us to change our speech nyini sɛ mmerɛ so so a sɛdeɛ yɛbɛsi aka asɛm no yɛnsesa no and to be more consistent with what we claim? na afei sɛdeɛ yɛde ano ka no yɛnwo no saa You could have some different projects. bia wowɔ nneɛma bebree sisi w'ani so a woyɔ One of them you could probably study in small groups a little bit about the Bible and Ellen White. wobɛtumi anya group bi a musua kyerɛsɛm ne maame white nkyerɛeɛ Another one is in a family setting at ɔkoro home. nso so mobɛtumi ayɛ no wɔ afie te sɛ busua I went once and I had some gift of prophecy seminar in a place, ɔkɔ baabi na ɔkɔyɛ yɛfrɛ no adi nkɔmhyɛm seminar nkyerɛkyerɛ ɛwɔ baabi and the person that was organizing the event asked me to meet a couple that was there. na onipa no ɔde saa meeting no ɔyɛ meeting no ho nhyehyɛeɛ no na ɔka sɛ me ne maame bi ne ne kunu And this nhyia couple was a little bit wealthy. saa maame ne ne kunu no na wɔn nsɛm yɛ And they said, well, we have given so many different gifts to our kids because they had a boy, a son, and a daughter. And they gave many gifts and say, but what will they leave from our place once they are gone? ɔsi yɛ wɔ sika ɔma mmienu yàmà wɔn akyɛde bebree baako hyɛ wɔn bisa nsɛ ɛdeɛ mpaa na yɛde mma wɔn mu a na wɔn sɛbasɛbɛ so wɔn firi yɛn nkyɛn kɔ a wɔn bɛka yɛ And then they decided, each one had already his or her own Bible. a wɔn nkwadaa no mmienu nyina obiara wɔ ne baabolo They decided to build up a spiritual prophecy library for wɔn each bisa sɛ one. saa na tia nkwadaa no biara wɔn bɛyɛ library ketewa bi ama obiara ɛyɛ adi nkɔmhyɛ nkɔmɔ So every evening, well, when they decided to read the Ellen White book, they bought 4 copies of it. nti bere bi a wɔn kɔtɔ maame wɔ atenua biara na wɔn atɔ ɛnan One for the father, papa no deɛ baako to the mother, maame no deɛ to baako the son. wɔn ba bɛrima no baako ɔba baa no baako Each one they would read together, ebi a wɔn bɛtɔ biara so na wɔn nyinaa mark the kenkan books, na wɔn asensan mu discuss it, na wɔn adi ho nkɔmɔ and when they would grow up and leave the home, na sɛ ba so wɔn nyini na fɛ wɔn firi fie a they would have a heritage. na sɛ wɔn anya ade sɛ heritage yɛbɛka no sɛ agyapadeɛ bi yɛ a You wɔde can kɔ say, but everything is available online. asa anagya biribiara nso so wɔ online na de internet biribiara wɔ so Yeah, but it's not the same as reading a book. nso ɛnya ɛnte sɛ deɛ wɔawɔ nwoma a wɔkan Psychologists say that you have this here, all the senses are involved when you have a book here than just looking to the same screen. ɔma all hwɛ the adwene time. sua adwene psychologyfoɔ sɛ sɛ wokura nwoma no a wɔkan a w'ani hu wɔn nsa tɔkye w'adwene wo senses no nyinaa ɛyɛ adwuma And my wife is also likes another project, is the companion book or your company or your friendly book. okay meyere nso so saa ɔno nso wɔ project bi saa na ɔfrɛ wɔn sɛ wo companion book kyɛ sɛ You have to stay in line waiting for the dentist, for the dentist or for the physician or at a bank or whatever. You have a book there, you read a few paragraphs there. ɛma sɛ bi a wokɔ dentist wɔ na wokɔ doctor bi wɔ na wokɔ biribi a wokɔ a wotumi twentwɛn bi a wokura nwoma no You drive your car to pick up your daughter in school.
Maybe I'll go You for are about there free reading school. a few Look, look around. paragraphs. Bra, we trans about free school them, Babano. Oh, I can't kakra. This can make a great difference in your We life. bet me then Sakurai be about Brum. Whatever plan you prefer, Plan be an shape be out the bedroom. if you really become more faithful to the Bible and Ellen White, Say, we didn't crepa much ross and king kind. And I'm white and walking kind. for you will remain this blessing. Whoa, in Shraway in a Bayawodia. Why don't we read this here together? Mine and Cayenne. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. May the Lord prosper your life. Everybody says and you mine. know here, so we use Timothy. Amen. Okay. Do you have a few questions? And the who question your question be I will be a family. I may white and a crown. Yes, open your eyes. Thanks you. He has two questions. First, right now, are we to expect another prophetic figure like Ellen White? Or is Ellen White the last prophetic voice amongst us? Second one, the non-canonical prophets who have been mentioned in the Bible. Mhm. Is there some other non-canonical prophet other than Ellen White? He's talking about the non-canonical prophets that have not been mentioned in the Bible. Is there anybody else like Ellen White? Let's start with your first question. In They fact, are it's very Lady Kaina. interesting. One time, Mr. Nyina, when he kapa, We don't know if there will be a new prophet. yenim se odini fufuro bi besoria. As a church, we don't reject, we test prophets. Sa ye asafu yi no, obi man ho so ye odini a, nye so ba no so ani apo no. Ye Yeah. sohwe. Yeah, there are many people who claim to be prophets, but so far we haven't found another one. Nipa bebre ho mo asoro so say wa sori mo so mo ye difo de. Na emu ye sohwe a ye nhunu fufuro bia. I myself spoke with several of those. Ono ankasa, oni enipa sa afo no bi o ma asoro so mo ye difo no bi akasa. But you know, there is a passage that's very interesting. And that one is Joel chapter 2, verse 28 to 31. Joel chapter 2, 28 to 31. O say ade a ehun ye nika pa. And there it says that God would give his spirit, and young people would have visions, and the old people would have dreams. Joel was say ebre ba wi ebre no mu a mrantie ebehu aniso ade hunu na maba asuso dae. And that would be on all flesh, the Text passage no say says. ebeba honam nyina so. You have to make a distinction between prophetic revelations and a call for the prophetic ministry. Ese yedin share etum prophetic office no say obi wo ho a ye ni set say odini say Mame White na ana say obi wo ho a enam nyame frɛ so afrɛ na aba ministry ana nyame adwuma yom ese ye de share eto sa ne man ntem. I believe that there will be a time in our history where there will be no restriction for the revelation of the Lord. Me giri say ebre bi beba e wo yen abakosem mu a nsonsone bia emma wo nyame ani suade hinu mu e wo yen mu. The Lord can give you a dream, Nyame betimi ama opanyina tio dae to you a vision, na so ama wo ani suade hunu. to you an angel can appear, Wo so bofo bi betimi ayi hu adi a kire wo. but it does not mean that you become prophet. Ankyira so abayi odini. Ellen White, he did not begin her prophetic ministry with the first vision. Mame White go free ni di adwuma na se no. Enye ni dae so no ana na ni suade no so enye no refri ase o. God gave her a vision, Nyame ma no ni suade hunu. and later on he said,
now you should go out and share the vision. ɛno akyiri ne yɛ meka kyɛn sɛ afei pue ma deɛ wahunu no kɔka And that was the call for her prophetic ministry. ɛhɔ na ne prof n'ani so na di yɛ adwuma no ɛfiri aseɛ I believe that there will be revelations from the Lord. megyiri sɛ anisuade ho bebree bɛfiri awurade hɔ aba In the case of the family from where I come mema from, abusua a mefiri mu baeɛ no my oldest brother had several dreams that went true. me nua panyini wɔso daeɛ bebree baa mu He dreamed with his wife half a year before he ever met her. wɔso daeɛ ɛfa ne yere ho bosome nsia ansa na wɔhyia no My dreams are always a disaster. memeso daeɛ a ɛnyɛ asɛm papa Sometimes I am having a speech with a very distinct audience. And when I look to myself, I am there with pajamas. tɔda mɛso daeɛ no bi a megyina baabi mekasa kyerɛ nnipa kuhaa bi pani bɛteɛ na meda so hyɛ me pyjamas So we don't know if there will be another prophet. yɛnti yɛnim sɛ bi a odiyifoɔ foforɔ bi bɛba yi mu a But we apply the biblical tests to ayɛ them. deɛ yɛde nyame asɛm no ɛyɛ adwuma ɛde sɔhwɛ And we So be cannot, advised. at least from my understanding, I don't know of any other true prophet after the apostles and in addition to Ellen White. na me mmom deɛ asuafoɔ no akyi ne ɛna maame wate menya hunu odiine foforɔ bi a ɔsɔre a ɔyɛ nokware diyifoɔ Perhaps there was somebody here or there that we don't know. But ebi a na obi wɔ ha anaasɛ obi a yɛnim but deɛ yɛakenkan ne yɛnhunu biribi asa Ellen White herself would say, if you would ask her the question, I don't know, only the Lord knows. sɛ wobisa maame wate ɔbɛka kyerɛ sɛ mennim awurade nko a na ɔnim pani dwo since 1844 let's go back a little bit like from the Reformation times and all these time periods did we have any prophets like during the Reformation period or prior to the Reformation period? Is it safe for me if I see a book that was written like maybe during the Reformation time or around those times, when I see a book written in those periods, is it safe for me? Okay. Is it safe for me to read books like these that were written perhaps supposedly by some prophets or whatever? Is it something safe for me to do? Well, your question has two parts. Wasɛm no egu ahorow mmienu. If there were prophets during the Reformation time or around. Saa nsakraeɛ berɛ no mu no sɛ bia na adiyifoɔ bi wɔ hɔ a. Actually, they were the so-called Zwickau prophets. Nkurɔfoɔ bi yɛfrɛ mo Zwickau. And- Wɔn sɔre wɔn yɛ ho so wɔn yɛ adiyifoɔ. And Luther really fought against them Na Luther kutia wɔn paa. because he considered all them false prophets. Because Luther kyerɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ atoro adiyifoɔ. Among the Radical Reformation or the Anabaptists, there Yeah, were well- also some self-claimed prophets. Sɛ ne yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a Luther ne Calvin no akyi no yɛwɔ nkurɔfoɔ bi yɛfrɛ mo Anabaptist no. Nkurɔfoɔ bi sɔre a na wɔn nso so yɛ radical, wɔn nso yɛ prophets. But analyzing their teachings, you see that they would not qualify to be But sɛ true wohwɛ wɔn kenka prophets. wɔn nneɛma a ɛnyɛ papa. Today, some people say that the reformers themselves were prophets. Ɛnna binom koraa ka sɛ reform sɛ Luther ne Calvin no yɛsɛ na wɔn nso wɔn yɛ adiyifoɔ. But they never, ever accepted this kind of title. Nanso wɔn anyi saa abodini no anto wɔn ho so da. Luther, even in one place, he wrote like this: Luther koraa baabi deɛ ɔkaa ne sɛ I have prayed to the Lord that I would not like to receive any dreams or visions. mabɔ mpaeɛ kyerɛ Awurade sɛ wɔmma me ani so adehunu ne mpaebɔ daeso biara. The problem is that today the word prophet has been redefined. Ɛha no ne sɛ nnɛ no yɛka asɛm odiini no a kyerɛ sɛ
ne nkyerɛaseɛ no yɛayɛ no biribi nwonwa. So whoever speaks against some kind of injustice, Nti deɛ ɛfa sɛ context is ɛmfa sɛ bi a considered a prophet. sɛ bi a ɛmfa sɛ slavery anaa bi na obi sɔre ka sɛ tia pa a yɛ so wɔyɛ prophet. But in reality, the classic definition from the Bible is like in the book of Numbers says, if there is a prophet, I will reveal it through visions and dreams. Nanso nokwasɛm pa Bible mu deɛ prophet pa de sɛdeɛ ɔka no Numbers no wɔse sɛ odiini bi wɔ mu a me Awurade ankasa meyi me ho adi akyerɛ. You know, I would have no problems of reading the books of Luther and Calvin and Wesley and so of this. And nokwasɛm me ɛnha me sɛ mekenkan Luther, Calvin, and Zwingli or Montreal. But you have to read critically. But I would not read the writings of other so-called prophets. Because then you see that there is a supernatural power either from God or from the devil. There are many people that go into that trail and never come back. Yes, opinion. He has two questions. The first one. Of all the books that Ellen White has written, are they like pieces of her writings that have been put together by others? I think he's talking about compilations that have been named. That's the first question. Before Ellen White died, did she have any specific person that she left the estate with? Who had authority to execute that estate? That's a very good question also. And so you're asking me You have only good questions here. Well, the first one over there, yes. Basically, all her writings have been compilations. And compilations from her own writings. So, her first vision was published in a periodical. For example, periodical, a magazine, and you publish it, printed. And then you have a broadside. This word is not so well known, but it's a huge piece of paper printed just on one side. And if you are printed or your friend broadside, a krata kakraka, and one page, and introduction in our house, and it is a book, but a one sheeter. Then later on, these articles that she wrote were compiled and put together. And a chileno, sa in a friend articles, book. Paper, what you're Many authors do the same. People put together their own lectures. Sermon. So Ellen White did the same. Ellen White, yes, sir. Of course, she wrote some books that were basically unique, that she wrote, like the Great Controversy Vision. And Great Controversy Vision there. 1858. That one is one that she wrote from the beginning to the end. But when she wrote, for instance, The Desire of Ages, she asked her secretary to bring together all that she had written before on the subject of Christ. Of her own writings. And then she put together and that it flowed really. But in her last will and testament that was filed in Santa Elena, California in the year 1920,
12. Once I saw your will, you can register a buy mu. She made provision California, no? for her trustees. And now, or chro will no say. And Necrophobia, ye dear dear Nebesha womanza. at that time, they were 5. Sabre no me num. For them to take care of her archives, So, just say, I said, Nemoma, the archives in him. promote a Omo hwe translation. saade no ye toso mienu omo enkyerɛkyerɛ nea watwerɛtwerɛ ase nkɔ kasa horowo mu Stimulate translations of her writings into other languages. okay I just did that just explain that Also, you went even. I- You are a prophet, huh? Man, I am having a prophet as translator. And then the other one is to provide new compilations. ɛna afei ɔsan ka kyerɛ saa trustees ne sɛ ɔmo wɔ ho kwan sɛ ɔmo bɛfa ɔno ara ne ntwerɛ yɛ watwerɛtwerɛ no bia no asan akeka bi abom ayɛ the book ɔma ho kwan saa The difference between the compilations that have been produced after she died And and those prior to her death ɛnsonsonoyɛ a ɛwɔ nkekabɔ mu a yɛyɛ ɔyɛ berɛ a na ɔte aseɛ ɛne deɛ yɛyɛ ɔyɛ berɛ a ɔwuiɛ no akyi no is that once before she wrote an introductory paragraph, a concluding one, a transition paragraph, and so it went up smooth. ɛne sɛ berɛ a na ɔte aseɛ ndeɛ ɔmkeka bɔ mu saa na watwerɛ introduction bi adeadeɛ no nyinaa anim ɛduru mfimfini baabi a yɛka transition a ayɛ sɛ subject no sesa no na watwerɛ biribi na aconnecte no kama na wayɛ saa de na afei wayɛ conclusion awieeɛ nsɛm bi a wɔde bɛtwa to na aka buku no abom kama And today we cannot do that. We have just to put them together, and that's it. and then obi antimi nkɔtwerɛtwerɛ introduction ne conclusion bi asa woyɛ saa wokɔyɛ no adwuma ma no woni ho kwan saa ɛnɛ yɛntimi nyɛ saa Ellen White herself encouraged to be done. nanso maame no hyɛ nkuran sɛ ne ntwerɛ no yɛmfa ne yɛnkeka bi mmom ɔnyɛ nwoma According to the new needs of the church. sɛnea trustees no bɛhunu sɛ ɛyɛ adeɛ a asafo no ɛhia a ɔmo nyɛ saa adeɛ no Let me just add another thought. amemfa biribi foforɔ bi nka deɛ meka yi ho Some people speak very strongly against compilations. yɛwɔ nnipa bebree bi a mo ate bi munyaa maame wa ate kuma no nkurɔfoɔ bi na ti baabi ne akeka bɔ mu ɔmo kasa tia saa adeɛ no paa I think that these people do not know exactly what they are saying saa nkurɔfoɔ a ɔmo kasa saa no wɔn nim nea ɔmo ka for one reason. adeɛ baako pɛ nti One of the principles of interpretation of the Bible and Ellen White adeɛ asɛm pɔ bi ɛsɛ sɛ ɛhwɛ nie sɛ wobɛkyerɛkyerɛ baabolo ase anaa maame white nkyerɛkyerɛ ase a asɛm pɔ bi wɔ hɔ sɛ wohwɛ nie is that we should bring together all that the author wrote on the topic before we come to the conclusions. na ɛka nsɛ sɛ sɛ obi atwerɛ adeɛ bi na sɛ wobɛkyerɛkyerɛ ase a bɔ mmɔdene sɛ biribi a nnipa no atwerɛ fa saa adeɛ no no fa ne nyinaa asɛmbo no nyinaa nsa na watumi akyerɛkyerɛ deɛ nnipa no kan no ase yie But whom of you has the time to read the more than 100,000 pages Ellen White wrote? na yɛn mu dodoɔ sɛ na wadagye yɛn asafoma yi maame no twerɛ over 100,000 pages yɛ a wadagye a wokɔ kenkan no nyinaa nsa na wabɛkyerɛkyerɛ n'asɛm ase It's difficult. ntumi nyɛ So a compilation is an attempt to bring together as much as possible on that subject here to make your life easier. nti compilation no a okurɔfoɔ boa me ka bom no ɛboa ma sɛ obi a wopɛ sɛ asɛm pɔ bi maame wate adwene a wɔfa ho no wopɛ sɛ wohu na wɔma keka saa adeɛ no nyinaa boa ase a we have brought it together to one ɛwɔ bea baako a bɛtumi aboa wo And if you just a second, and if you have doubt if it's taken out of the context of no, all the originals are online today. You can go there na and sɛ check. wadwene yɛ sɛ obi a wɔyɛ deɛ mu keka bom nyɛ saa na no wɔpa kyerɛ a na nneɛma no nyinaa yɛ online wobɛtumi akɔhwɛ sɛ deɛ ɔmo kae no ɔmo ayi afiri out of context anaasɛ deɛ a ɛwɔ hɔ a wobɛtumi akɔhwɛ David, he's asking whether, so when they do the compilation, they do no alterations, like No, altering what is no. no, no. They are kept. We have a few books that have been rewritten in
modern language. English for the new generation. yɛwɔ no nwoma bi wɔ hɔ a But yɛasan people asɛ know that that is yɛatwerɛ no the kwan case. foforɔ bi so ɛyɛ just paraphrase sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnɛmafoɔ kan a ɔmbɛte aseɛ. There is, for instance, a few condensations as well, because to our generation today do not want to read 800 pages of the Desire of Ages. So you have a shorter version. ɛne ɛwɔ nwoma no bi wɔ so a asɛ yɛamoa no ɛfiri sɛ nnɛ nnipa mpa kenkan na ɔkekenkan nkratafa ha nwɔtwe nti acompress no ama ɛyɛ short. And there are a very few instances, but those were voted by the Board of Trustees, in which a word was replaced. ɛna yɛwɔ kakra bi ɛnɔɔso yɛ bia asɛm bi ɔmo asesa no baade no bɛba saa yɛ sɛ board no of the trustees no nyinaa ɛhyia ɛma ho kwan sɛ Because Ellen White used some words that today have a complete different meaning. ɛfiri sɛ maame no yusu sɛdeɛ borɔfo kasa sesa no ɔyusu kasa bi no ma nei no sɛ woka saa kasa no a ɛkyerɛ biribi soronko koraa sen sɛdeɛ na maame no ɛpɛ sɛ wɔkyerɛ. For instance, in several places, she ɛmfa says sɛ nhwɛ wei baabi mmea bebree hɔ ɔka sɛ that we should go out and have intercourse with our neighbors. ɔse sɛ mote aseɛ wɔatwerɛ baabi bebree sɛ yɛnkɔ abɔntene ne yɛnkɔnya intercourse with our neighbors. At that time, to have intercourse meant to socialize. saa berɛ no ne yɛka the word intercourse a ɛkyerɛ sɛ wo socialize. But today has a negative meaning. but ɛnɛ no wokɔtwerɛ sɛ monkɔ abɔntene na monkɔfa have intercourse with your neighbors a ɛyɛ So asɛm to kɛseɛ aba. avoid this kind of mistake, enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribi saa bi nkɔba no nti no the Board of Trustees authorized to change the word and to put what it means today. To put you should go there and to socialize with your. yɛba saa trustees ne hyia ka sɛ asɛm wɔ ɛsɛ sɛ yɛsesa no na Yeah, boa. because Mpakyɛw, otherwise, if somebody takes it literally, it can be a okay, problem. mpakyɛw, yɛnkɔ no sɛ yɛmpam sɛ mpakyɛw 1 2 3 4 5 yɛkɔ in that order. Yes, Dr. Kaba. So what's the evidence that Well, first of all, to be a prophet, as I mentioned before, you have to receive dreams and visions. deɛ di kan no sɛ wobɛyɛ odiini a ɛsɛ wo nsa ka anisoadehunu ne nnaeso. If there are no dreams and visions, you would not consider a prophet. You can be a nice sɛ person. obi and so anya anisoadehunu na ɔnya nnaeso bi a yɛntumi nka sɛ ɔyɛ odiini. But dreams and visions do not prove that somebody is a true prophet, nanso sɛ obi ka sɛ waso daeɛ a anaasɛ ɔhunu anisoadehunu a nkyerɛ sɛ nti wɔyɛ odiini. because the devil can do the same. ɛfiri sɛ ɔbonsam tumi yɛ saa. It only proves that a supernatural power is in place. So obi soso ada enya anisoadehunu a deɛ ɛka ne sɛ honhom mu biribi kɔ so. So the first test is that a true prophet has to be in harmony with the Bible. Test yɛ di kan ne sɛ obi a ɔyɛ odiini bi asɛm bi ɔka no ɛsɛ sɛ ne kyerɛw no ɛkɔ pɛ. The Mormons believe that a new prophet can contradict previous prophets. Mormonfoɔ wɔn gyiri sɛ odiini foforɔ bɛtumi aka biribi etia prophet deɛ ɛwɔ hɔ dada bi te sɛ If you Twerɛsɛm. come to a prophet and say you are a polygamous and you are racist, he will answer you, no, I am not. sɛ woba prophet a ka sɛ me meyɛ polygamy kyerɛ metumi ware maa bebree na mesan yɛ racist a bɛka kyerɛ daabi nte saa. Yeah, Joseph Smith was. Joseph Smith ɔyɛ But- polygamist ɔyɛ racist But later on, another prophet corrected it. ɛnso akyire yi no ɔprophet foforɔ ɛbɛɛ let me just illustrate it. Monim sɛ ayi Mormonfoɔ na ɔmo ka ne ɔmo gyiri sɛ tuntum ntumi nkɔ soro sɛ tuntum nti nkɔ soro ɛnso nnɛ no wɔn asesa no nti afei wokɔ Ghana wɔn akɔsisi tɛmase wɔn akɔsisi daa hɔ yɛ a wɔn mmeranteɛ kɔ hɔ ɛkɔ kanyamsɛm nyinaa prophet foforɔ bi aba a watu baako na gu wɔn Mormonfoɔ wɔn ni haw koraa. But so I wrote a book chapter that was published in
Kenya. Nwoma bi nkurɔfoɔ bi twerɛ nwoma bi a metwerɛ chapter bi nwoma no wɔtintim wɔ Kenya. And in that one, I compare the claims of the Muslims in regard to Muhammad and about the Mormons in regard to Joseph Smith Jr. and the position of Ellen White in regard to the Na saa Bible. nwoma no no mede ayi nkramofoɔ ne nea wɔn kafa Muhammad ho ɛna Mormonfoɔ ne deɛ wɔn kafa Joseph Smith ho ɛna Ellen White deɛ yɛso yɛkafa no ho na ɔde toto ho. In that case, both the Muslims and the Mormons, they claim that the Bible was corrupted. Saa deɛ no mu no deɛ mehu yɛ ne sɛ nkramofoɔ ne Mormonfoɔ nyinaa ka sɛ Bible yi a yɛwei no ho agu fi. And it was just for that time. Na saa Bible na yɛ for saa ɛberɛ no a yɛtwerɛ Bible nyɛ nnɛ. But Muhammad is really the true prophet for all peoples. Na Muhammad deɛ wɔyɛ odini ma nnipa nyinaa. And the Mormons say the same about the Bible. Saa na Mormonfoɔ so kafa Bible The ho. Bible is corrupted and was for that time. Bible no ho agu fi na ɛberɛ bi yɛatwa mu. Now you have the writings of Prophet Joseph Smith Jr. Ɛnɛ deɛ And wowɔ this is Joseph our Smith final revelation. ne ntwerɛeɛ a ɛno ne Nyame ani so adehu na ɛtwa to. Ellen White says exactly the opposite. Maame White ka She biribi says soronko koraa. God has preserved her writings in Hebrew and Greek reliable. Ɔse Nyame asɛm Nyame de asie ɛwɔ Hebrew kasa ne Greek kasa mu yɛ a asie tim. Read the Bible as it reads and you will Kenkan not Bible no be sɛnea wɔasi lost. atwerɛ no na wonyera. This is one of the tests, faithfulness to the Bible. Second one is to understand Test yɛ tɔ the so mmienu. divine human nature of Christ. Sɛ wobɛtu onipa no ɔte Yesu ne tebea a ɔwɔ mu so ɔyɛ Nyame san yɛ nipa no. Another one is the fulfillment of his or her Yeah, trust me, yes. prophecies. Ɛne sɛ obi a ɔso ɔyɛ odini no nea wɔka no ɛbɛm anaasɛ mmam pamtɔ nea ɔkeka nya just let me explain nea ɔkeka nyinaa no ɛnyɛ ade ɔde no adwene ɛyɛ principles a yɛyiyi afiri twerɛsɛm mu ɛna ɔka. I'm just saying that what you are giving them the tests are not your own concoction. No. It's something that we have deduced from scripture. Yes. And of course, those are the biblical texts. I did not mention the references, but this is the wɔnka case. reference, Yeah. but ne nyinaa afiri twerɛsɛm mu. And the other one is from the fruits of the prophet. And Does they are it talking about- unite to build up the body of Sir. Christ or divide it? Onipa no n'aba a wɔsoɔ ɛne ɛde bɛhu no. And so, Ɔka Nyame asafo abom anaasɛ ɔtete Nyame adwuma mu. All right. Yes, Kenneth. You mean the Bible versions they are using in Ellen White's compilations? Okay. The question is, say your Bible translations bebree new NIV and way bebree. No was so almost come am White and Mumana Bumua version ben and womu use the one kabum said a beya the womu use the enco mama men cross more kind of translation into encochiano. What precautions are we taking? well, first of all, this is a real problem for the English language.
The Edikan says, I question you, how we can English for Casano. But not for the other translations. But other translation, other languages in Akan, Because we can just modernize the translation. If you say about me, a crocra translation. Yeah. Ellen White did not use just the King James Version. She used several other versions as well. Bible versions. The ones that she believed that would fit better the meaning that she had in mind. But you know, we have to be careful with one thing. We sometimes overstate the language of Ellen White as being too obsolete. Yes, I can study and read Shakespeare, and there is no problem with him because it's a classical. And when did he live? And Ellen White is much more modern than him. Why cannot I not read Ellen White also in the same level? The Bible is even more older than everything else. But we have, as I mentioned before, we have the desire of the Conflict of the Ages series in modern language for young people. Humble Hero is the Desire of Ages, and so. And other books, the book Education as well, Steps to Christ. So there are those to be more appealing to the new generation with a modern language. But besides it, you can read it as a classic. His question is, why don't you speak here so that no, it's okay. everybody can? It's okay. Okay. see, the way we know our church, we came from different places, Methodist, Baptist, and so forth. And Ellen White, as you have shown us, the role of Ellen White to direct us to the Bible, to help us understand it, and all of that. The question is, these other churches that don't have spiritual guidance like this, what is their fate? Second question. Are her writings solely for the church, or does it have universal validity? I like very much a position of C. Mervyn Maxwell. Papa bi wo ho a ono so no a historian, your friend Maxwell, Mervyn Maxwell. Was it the Maxwell church was him or Papa? Yeah, in his book Tell It to the World, he says, or maybe was it Tell It to the World? When I invite somebody to join our church, I don't say, forget all the truths that you already have. I say, no, bring the truths from the Bible that you already learned. And so come to us and let's have a further development of understanding of truth. So all churches have a little bit of truth. Once more, other ones less. But we believe that we as a church have a much larger, broader understanding of biblical truth. It's interesting something. Ellen White was brought into our midst to be a blessing for us as Adventists. But I believe that she is a blessing to the world and not only to the Adventist community.
but ewiase fo. There is a country in Europe, I don't recall exactly, I Kuro think bi it, ɔman bi wɔ Europe a na enim nkae ɔman I kɔ think no it was Serbia. Na madwene m sɛ bi a Serbia. But don't take seriously because I had to double check. Ɔse ben just ɔsa akɔ check there. Where the Minister of Education of the country Ayi kuro no mu ɔpanyin a ɔhwɛ education so wɔ saa ɔman no mu no. took the book Education Ɔfa of nwoma Ellen Maame White my friend education. and published in the local language under his authorship. Ɛna ɔtena ase ɛfa adeɛ no ɔde wɔn di ne hyɛ aseɛ. The church did not sue him because I saw believed no- that I it saw no was a serious. Why are demonstration amen? of Fuck off. appreciation. There are in different places people who really non-Adventists who translated who came up with the first translations of Ellen White in their languages, and one of those is the book Steps to Christ in Europe as well. Start to Christ nkurɔfoɔ bi translate anya me ndafo kora na yɛɔyɛ wɔn na yɛɔyɛ. I By the re- way, let me add something. Mo a mokɔ Ghana mo akoa bi wɔ hɔ ase sɛ wɔyɛ health messages bi. Yɛfrɛ no sɛ koraa. Ayɛ popular paa Ghanafoɔ bebree. Ɔyɛ ɔba FM stations no so ama nkurɔfoɔ tie ne paa. Wɔse maame White nwoma nko ara, I'm giving a Ghanaian Yeah, application. Maame White nwoma nko ara na oyi so a ɔde yɛ saa adeɛ no. Ɔde kyerɛkyerɛ. Ne safo kantanka ɔde ɛyɛ health na ɔyɛ. No, go ahead. It's interesting that some years ago, a study was made here within evangelical pastors under the age of 40. Wɔsi bere bi wɔyɛ adesua bi wɔ America ha yɛka evangelicals akyɛ sɛ Baptist, Presby, Bethel saa afɔ no wɔsi wɔn yɛ nhwehwɛmu bi ɛwɔ wɔn asɔfo a wɔn adi mfeɛ aduanan ɛba fam. And Ellen White was considered, if I am not mistaken, number 6 of one of the most read authors for these pastors. Na wɔsi saa asɔfo yi mu no. Of course, Adventists were together, Wɔn but all of them. Wɔn kenkan nwoma a kyɛ sɛ yɛ wɔn kenkan paa na maame White nwoma tɔ so nsia. But they would never quote Ellen White Nanso so wɔn nkara ntwerɛ nka sɛ maame White nyɛ saa de. because that would be really not understandable, not acceptable for the churches. Sɛ basa wɔn mpanyinfoɔ nya adeɛ a wɔn ne wɔn adwene wɔn bɛtwa ama wɔn koraa. It's interesting when I began my ministry in the south of Brazil. Bra me free myself di ase ɛwɔ Brazil, southern Brazil. In the local newspaper of the city, I had a column in the newspaper, Ɔsi na paper no wɔn krataa bi no wɔn wɔ column bi a wɔtwerɛ ɛkɔ mu. and it was titled A Message from the Seventh-day Adventist Church. Na wɔkɔ saa krataa no a wɔsi na wɔatwerɛ nkransɛm mu efiri me ndafoɔ hɔ ba. And the Lutheran pastor over there had also his column. Ɛna Lutherfoɔ sɔfoɔ so na nso wɔn nso ne column bi a And wɔtwerɛ. when I went and read his column, Na sɛ na mekɔ nam kenkenka Lutherfoɔ no wɔn sɔfoɔ no column no a. there was a huge paragraph from The Desire of Ages by Ellen White. Ohun sɛ akɔwe maame White ɔna ɔkɔtu apɔ no afiri paa. But he did not put any Ɛnso reference. wɔntwerɛ maame White di ne hyɛ ase na ɔde ayɛ wɔn ara ne dea. So there are many people that use Ellen White, but they would not quote because otherwise they would be blamed by the churches. Nipa bere wɔn de maame White yɛ adwuma nso so wɔn mfɛn di ne hyɛ ase. Yɛbɛkɔ ha. We have read that Ellen White was accused of plagiarism. Why was that? Why was she accused of plagiarism? And in your own experience, have you come across any plagiaristic tendencies in her? Everything depends on what we understand by plagiarism. Plagiarism, no, mpacho yenchira brofo no. Ye ka so obi a plagiarize, to da nkwara na ekɔ school no. Ebi e de adwuma mom se wo mo nkɔ ye school. Kwara no bi we na wɔkɔ a internet so no akɔ copy no di ndina hyase. Wo wia obi ade a watworo no aye nse wo de obra. Won kyerɛ sɛ hanam kɔfa firiye no. Ɛne ye friend plagiarism no. Na nkrɔfo bebree si maame White so saa na owiawia nkrɔfo niema. Ɛna ɔde tworo na ade no. Na obi sa sɛ ade nti na nkrɔfo kasa afa no ho. Na ɔno kyerɛ sɛ ni nyinaa gyina sɛnea wote asɛm a ɛfrɛ no plagiarism ase. Amen.
You Amen. answered the whole question already. No, I Let's haven't. go to the I next one. haven't, no. No, but really, I think that you explained a little bit. Plagiarism is not just copying from another author. Ti ɛka sɛ obi ayɛ plagiarize nyɛ sɛ wo copy biribi firi author bi hɔ a nti ɛsɛ plagiarize. Is when I take advantage of the writings of somebody Ɛyɛ else. berɛ a mafa obi adeɛ na mebɛyɛ no sɛ me dea. It's interesting that Goethe, the famous German poet, Wo sɛ Germanfoɔ no ɔmo wɔ ayi poet yɛfrɛ no Goethe. he said that if he had not taken advantage of all those who wrote previous to him, he would be a nobody. Goethe sɛ sɛ nka ɔno no sɛ wɔn a na atwerɛ a ansa na ɔno wɔba sii no so no sɛ ka wɔamfa wɔn nsɛm no seriously a ka ɔno wɔnyɛ biara. Some people say that at least 80% of our ideas are not ours. We learned Obi si from yɛn others. nyinaa ɔso matwerɛ wei nokwasɛm ni yɛhwehwɛ mpa a about 80% of nneɛma atwerɛ no ɛnyɛ wo a wodeɛ wo. Why did you go to school? Berɛ bɛ na wokɔ school. To learn the heritage from the past. Deɛ nti akɔ school ni sɛ wokɔ suasua tete nsɛm neɛ nkurɔfoɔ bi aka nom neɛ nkurɔfoɔ bi ayɔ. You know, Ellen White copied from other authors, yes, Maame White ɛyɛ nokorɛ ɔkɔpii nkurɔfoɔ binom so nkyerɛeɛ. but so did the Bible. Saa na Bible so yɛɔyɛ. In the Bible, you have quotations from other true prophets, Bible no mu wohunu sɛ adiyifoɔ no bi ɛkɔpi ebinom deɛ. compare the book of Kings and the book of Chronicles, Ɛbrɛsosɛm ɛne ahemfo nwoma wopɛ afa toto ho hwɛ. and the first three Gospels. Anaasɛ Matthew, Mark ne Luke fa toto ho hwɛ. Yes, I like your translation. You always go a step further. I thought you are being fair. Thanks for following my advice. The true translator is the one that corrects the speaker. But going back, but in the Bible you have also non-inspired, non-prophetic books being Ɛna ani ka sɛm sɛ Bible no quoted. so odiyifoɔ no tumi kɔ fa obi a na ɔno wɔanya Nyame ade so ade hunu asɛm a ɔkaeɛ o na ɔde aba Bible no mu. You see that in the book of Chronicles and Kings, it Sɛ says, ɛbrɛ and so sɔm what ahemfo about nwoma the no. extra acts of this king Na and ayɛ a so? ɔse ɛna ɔhene wei so ne nneɛma nyinaa nyɛ sɛ wɔatwerɛ no wɔ ha. You have some philosophers, pagan philosophers being quoted. Ɛna sɛbe philosophyfoɔ bi so koraa no bi wɔ hɔ a yɛkɔtu wɔn. And even Satan is being quoted. Sɛ da koraa Satan koraa yɛkɔtu no. Yes, in the wilderness, in the Garden of Eden. So why is this a problem in regard to Ellen White if the Ti ade Bible nti na does the wɔyɛ same? House Ellen White ɔfa biribi firi baabi a. Shakespeare, his Romeo and Juliet, is a copy from, to a large extent, from an Italian author. Shakespeare Romeo and Juliet no Italy ni bi ade ɔtwetwe no no Shakespeare fa ɔde yɛ saa adeɛ no. I was planning to do a study of who copied from Ellen White without giving reference to her, but the White Estate decided that that would be unethical Ɔse na work dwom for hɔ my na part. dwom hɔ na ɔpɛ sɛ nka ɔyɛ study bi na ɔhwɛ nkurɔfoɔ ɔmo akɔpi Ame White a wɔn mo ansaete no ɛnso na dwom mpanyinfoɔ nso daabi wɔmfa saa asɛm no nto hɔ. Yeah, because many do so. Fi sɛ nipa bebree yɛ saa. In on our ellenwhite.org website, Sɛ wokɔ ɔmo website ellenwhite.org website hɔ a we have a list of the percentage of all known quotations that Ellen White used from other authors. wokɔ hɔ a Maame White nsɛm bi ɔfa firi atwerɛfoɔ foforɔ hɔ nyinaa yɛwɔ ne nyinaa. And that one is far less than the critics claim. Na ne dodoɔ no sɛdeɛ wɔn ɛtan no no sika no no wɔbɛka sɛ wɔsesaa nneɛma no bebree ɛnso yɛ kakraa bi. I can provide you a copy of it and then you can Sure, share I can with share with them. whoever Okay, all right. wants Good. to have it. But let me just add another point. Ɔde biribi ka ho. The first national, or better saying, the first federal American copyright law came into power
in 1909. But omunti o wose se ka copywriter wa dia obi ntimi mfa. America ha wo mo mre di kan ye fa copyright ho no. Ebemu 1909. And in 1910, Ellen White asked the people to add the references to the Great Controversy book. And in 1910, America say, "Emfa reference and Great Controversy woman." So to make the story short, Tie twenty if we would evaluate Ellen White in today's law, he would be a plagiarist. Nti say wo de nemra ekototo maame White ho a ene obeka say nemra ne de we plagiarist. But if you would evaluate her at light of the context and her own days, she would so not. wo de ntwro ene ne say de oye ne niema no eko ebra no otimu no ene say ne na sabre yehunu niema de a onye plagiarist. Okay? Emily. The last one, isn't it? Yes, I think that's the last one. I saw a hand here, but she's left. That will be the last one. Okay. Oh, okay. All right. There are two questions. No, it is her question, but she wasn't here and she wanted her to ask for her, but now she's here, so she will ask it herself. So now we have the primary source. We have the primary source. Sure. So when Miller and them came to the conclusion that Jesus was coming in 1844, had the Bible specified this and that drew their attention to it, or what? Because Jesus has said that nobody knew the day and the hour. So what drove them to that specification of Christ's coming? Well, the answer, to make it clear, it will take a little bit more, but with your patience here, let's make it clear. So you can see something about William Miller had 15 different time periods to reach 1798 and 1843. Okay. Was it William Miller? No, was it time period? Much it's we are fear a pim a her no adresia or the abuana base any a time period back on. Was this our time period brosano? No, or Budunum. Yeah, a ma what timber can say 1798 and over bo abuano botro and so can say 1843 and Niema ebekwa wiye Yesu mayon. It was so Niema be prophetic lines be dunum no de ebe sis asem no so. Some make sense, other ones not. Dunum no bi ebi wo mo an che se eto adwene bi wo so so ento adwene papa. But the most important definitely was the Daniel 8:14. Na mom nia na eto adwene mu pa na Daniel 8:14, 2,300 day no say and no china obe clean sanctuary. And there is a need for a fulfillment to it. And no dear, Usha said the Chrono Cano Daniel 8:14 na ehia se sa asem no bam na ehunu brekon so a ebebem. Basically all English speaking Bible expositors on Daniel up to that time Sabre no wonu ma sabe no mo ka brofo kasa de ya no ba bru mu de womu nyina they believed that time period would end in the 1840s. Wonu nyina je tumu a no mo nya memendafo se sa asem na waka na Daniel 8:14 no ebeba awieye e was sometime 1840s. Several in 1843, 1843, a few 1844, 1844, and many 1847. 1847. So in 1843, no? William Miller came with a very interesting principle of biblical interpretation. William Miller what the sample be the church Barbara see a by.
is that the feasts of Israel, or the festivals of Israel, deɛ ɔkae ne sɛ Jewfoɔ ne Israelfoɔ afahyɛ hodoɔ no were divided in two groups. wɔse ne yɛakyɛ mu mmienu. The spring festivals, yɛwɔ afahyɛ a na ɛyɛ spring deɛ ɛba spring kyɛ sɛ April, May, March, April saa afahyɛ a na wɔn di ne saa abere no. they were fulfilled at the first coming of Christ. saa festivals no a ne yɛyɛ no wiabɔbrɛ no nyinaa no wɔse ne nyinaa baa mu ɛwɔ Yesu berɛ mu berɛ a Yesu ba asase so. And was fulfilled on the very same day of the feast. na ne nyinaa so baa mu ɛda a na wɔn di saa afahyɛ no. You remember that Jesus was the Passover lamb, moka se Yesu no ɔyɛ Twam afahyɛ adwamaa no. and the Pentecost took place on the Pentecost day. na Pentecost so esii sɛdeɛ na wɔn yɛ no pɛpɛɛpɛ. And then he said, in the same way, saa na ɔka sɛ saa awiabɔbrɛ afahyɛ no aba mu wɔ Yesu mu berɛ bi so a the fall or the autumn festivals would be fulfilled in regard to the second coming of Christ. ɛneɛ sɛnea baako no ɛbaa mu wɔ Yesu ma yɛ edi kan no mu no afahyɛ no so a na wɔn di no around September ne October no so ɛno so ɛbɛba mmerɛ a Yesu bɛba mmerɛ ɛtɔ so mmienu no. William Miller did not take so seriously his own article. na wonim sɛ wɔtwerɛ saa deɛ ɔno ankasa koraa no kyɛ sɛ wɔamfa anyɛ adwuma kɛse bia ɔno de wɔatwerɛ ato hɔ na ɔkɔɔ ne But Samuel Snow, another Millerite, read an na aberanteɛ no a article yɛfrɛ no Samuel Slow no ɛne nkurɔfoɔ a na atwa ne ho ahyia bi no wɔn na kenkan saa de no a William Miller atwerɛ no. and said, man, this makes sense. wɔn sɛ wow adeɛ wei ɛtɔ aso mu paa. And then using this principle, na ɔde saa adeɛ no yɛ adwuma sɛ awiabɔbrɛ afahyɛ ɛbaa mu wɔ Yesu ma yɛ edi kan saa ne teɛ deɛ a awɔbrɛ so afahyɛ no ɛbɛba mu wɔ Yesu mmerɛ ɛtɔ so mmienu ɔmo sɛ tɔ aso mu no. he came to the conclusion that the coming of Christ, or better saying, the end of the 2300 evenings and mornings in 1844 would be on the day, the seventh day of the, on the 10th day of the seventh month nti deɛ ɔka sɛ saa ne teɛ deɛ a of 1844. Yesu ma yɛ ɛbɛba bosumi nson. And that was the Day of Atonement. ɛno Day of Atonement na afahyɛ no na Jewfoɔ no wɔn di wɔ Jerusalem pɛpɛɛpɛ. You remember that the period, the year 1843-44, Once came from the 2300 evenings and mornings. wɔn sɛ afi 1843-54 no efiri taa 2300 day nisuade hunu no mu ɛna baa. But the day came from this principle that was the atonement day. When the Day of Atonement started for the judgment of God's people. nti afi ne deɛ efiri 2300 years no mu but wɔn mo bɛgyina October ne ade deɛ egyina afahyɛ no a na wɔn die no so ɛna mma wɔn hunu saa da no saa. But let me just add one more thought. Bibi ka ho. Many people say, many evangelicals, and unfortunately a few Adventists, tempted by these people, also say, yeah, but that 2300 evenings and mornings was fulfilled in the intertestamental period with Antiochus Epiphanes. na nkurɔfoɔ bebree a wɔn nkan asɔre yi ho ɛna mpo ne koraamendafoɔ no bebree kakra nso so ɛyɛ agye sɛ daabi 2300 day no ɛbɛn mu ɛwɔ ɛbrɛ a ɛyɛ between New Testament ɛne Old Testament ntɛm wɔn sɛ dabi Old Testament no esiiɛ no ansa na New Testament no bɛba no saa brɛ no papa bi yɛfrɛ no Antiochus Epiphanes no ɛhɔ na saa nhyehyɛ no bɛn mu. But Jesus does not agree with that interpretation. ɛnso so Yesu kura wɔnye saa adeɛ no ntum. If I have to choose between those interpreters and Jesus Christ, I stay with Jesus. sɛ Yesu ne wɔn anya adwene a megyiri sɛ me ne Yesu bɛyɛ adwene sene saa nkurɔfoɔ no kyerɛkyerɛ saa. Why? ade ntia. Just pick up your Bible if you have one. I Opa- can opa fa Bible sɛ si allow. a. Why don't you use my Bible then? Gye Bible wei. And you read for me Matthew 24:15. kenkan Matthew tiraduonu ɛna nkyɛmu dunum. Matthew 24:15. Yes.
see the abomination of. No, start and read from the beginning. Oh, you have it here already. Okay, see, 15, right? Yes. I'll see. Therefore, when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let them understand. Okay, that's enough. Okay. You know that the cleansing of the sanctuary would be after the work of the abomination of desolation. wonim sɛ asɔnfie no ɔbɛklini hɔ no And ɛtra ɛyɛ beyond abomination a yɛkae ho asɛm sesia no that was mentioned in Daniel 8, wɔka ho asɛm 9 to 13. Daniel 8, 9 to 13 na ɔka saa asɛm no And Jesus now says, when Jesus you ka sɛ, see this abomination taking place, sɛ wohunu saa adeɛ yi sɛ aba mu a so for Jesus, the work of the abomination of desolation that was spoken by Daniel was still in the future. ɛnti sɛ de yesu ka asɛm no sɛ mohunu saa adeɛ yi a na kyerɛ sɛ nea Daniel ka no ɛda so wɔ no yesu anim So how do you want to put everything in the past as Yeah, already no. fulfilled prior to it? ada na wode saa asɛm no ɛkɔsi yesu akyi ɛwɔ berɛ mu it doesn't make sense. Doesn't make sense. Okay, yɛdamase bebree mo ayɛ adeɛ the remnant no a mokaeɛ no I could go the whole night through, but I understand that you are tired here. enti yɛdamase bebree anuanom Well, thank you so much for your patience. It was so nice to be with you mo here. abotire a monyaeɛ na mode baeɛ na ɔno nso so ɔbɛka yɛn ho And I hope that God bless you mesrɛ sɛ abundantly. awurade nhyira m bebree Alberto, just don't go yet. Okay. I just go back where I am invited, and not because the Bible says you should not be so frequent at the house of your neighbor because he can get fed up of you. Okay. Anuanom, ɛyɛ me sɛ neɛ course wei bi a menim sɛdeɛ mohunu deɛ but yɛmu bi deɛ saa nneɛma wei hia paa yɛda Nyame